நேத்திக்கும் இப்படிதான் இருந்தது. Yes, started, sir. Okay, good morning to all of you. So before getting into the today's topic, we will discuss what are the things we have discussed in the previous class. Okay, so we have discussed about the conversion of decimal to other number system. Can you type it in the chat box? What is the method we have used for converting decimal to other number? What method we have used to convert the decimal number to other number? Kindly type it in the chat box. See, decimal number other number convert பண்றதுக்கு என்ன procedure யூஸ் பண்ணனும்னு கேக்குறேன். Kindly answer it in the chat box. Nobody is answering. See, it is online class. Once again, I am telling you. உங்களுக்கு நான் நடத்துறது புரியுதா இல்லையான்றது நீங்க ஆன்சர் பண்றது டவுட் கேட்கறத வச்சு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். Thank you. Shalini is saying successive multiplication and division. Very good. Abhinaya, successive division for integer part and successive multiplication for fractional part. Very good. Then we have discussed about the conversion between binary number and hexadecimal. So binary to hexadecimal, hexadecimal to binary பார்த்தோம். இதுல எத்தனை bits group பண்ணனும் அப்படினு பார்த்தோம். How many bits we will group to convert the binary to hexadecimal from the radix point? எத்தனை bit group பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கோம். Very good. Jeevitha, 4 bits. Okay. So what about the integer part? Right side ல இருந்து போணுமா left side ல இருந்து போணுமா grouping? I mean radix point க்கு immediate right side or left side? For integer it is left side. For fractional part it is from the right side. Thank you. Okay, then we have discussed about the conversion between binary and octal. This is same as binary to hexadecimal except only one change. Can you tell me what is the change? Binary to hexadecimal க்கும் binary to octal க்கும் ஒரே ஒரு difference தான். என்ன பண்ணுவோம்? In the case of hexadecimal we have grouped 4 bits, whereas in the case of octal we have grouped 3 bits. Thank you. Many of you are answering. See, like that you interact, then only we will be having enthusiastic to take class for you. Okay. So then we have discussed about the binary addition. In binary addition, we have told one specific thing. Before the addition of two numbers, the size of the two numbers must be same in number. Then we have some rules for binary addition. 0 plus 0, 0 plus 1, 1 plus 0 and 1 plus 1. Okay. So in that only for one combination we will be getting. For which combination? While doing binary addition, 0 plus 0 we are doing 0 plus 1, 1 plus 0 and 1 plus 1. Out of this 4 combination, for which combination we will be getting carry? Abhinaya is answering. Very good. 1 plus 1. Fine. Then binary subtraction. Similarly, we have discussed about the binary subtraction. Before subtraction, both digits must be, or both size of both numbers must be same. Clear? So here 0 minus 0, 0 minus 1, 1 minus 0 and 1 minus 1. Out of this 4 combination, which one produces borrow, or in which combination will be getting borrow? 0 minus 1. Very good. Thank you. Then we have discussed about the binary multiplication. In the case of binary multiplication, how we can perform binary multiplication? In machine, we have told one concept. Binary multiplication can be done by what? Left shift addition. Okay, do you remember that? Left shift addition. Similarly, we have discussed about the binary division method. For binary division, what we have performed? For multiplication, I have told left shift addition. For binary division, right shift subtraction. Very good. Thank you. So now we will enter into the today's class. So last
last class we have given this exercise. Clear? So in the problem கொடுத்திருந்தோம் எல்லாருக்குமே. I hope many of you solved on your own. So இங்க நமக்கு ஒரு 12 பாக்ஸ் இருக்குது. Clear? So here we have binary answer, octal, hexadecimal கேட்டிருக்கிறோம். I hope you have solved. Kindly check the answers what I am going to display now with your answer. You take a screenshot of this. So last class நம்ம கொடுத்த problem ஓட solutions தான் இங்க கொடுத்திருக்கோம். Answers we have given here. So you just take a screenshot of it. So totally we have 12 answers. Okay. So compare with your answers and put it your score genuinely. இந்த 12 ஆன்சர்ல எனக்கு இது எல்லாமே கரெக்ட் சார், இல்ல எனக்கு 5 கரெக்ட், that you can share with us now. Chat boxல டைப் பண்ணலாம். Out of this 12 answer, how many you have performed correct? Whether all of you done this? See, kindly have a practice of working out. Whenever we are giving exercise, try to work it out. Then you will be having some doubt. Okay. So doubt இருந்தா மட்டும் தான் நமக்கு clear-ஆ புரியும். Fine. Okay. Kindly take a screenshot of it. We will go to the next slide. Shall we proceed? Yes. In each class, we will be having an exercise like this. So in the class பரவாயில்ல, next classல இருந்து அதை continue பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். Okay. Fine. So in the last class, we have discussed about the binary division. We have told we are performing right shift subtraction. Fine. We will consider this example 11011 divided by 11. Can you tell me the decimal equivalent of this two binary number 11011? What is the decimal equivalent of this number 11011? Type it in the chat box. 11011. For 11 easily we can say it is 3. Yes, 27 divided by 3. Okay, 27 divided by 3 we are going to perform. First I have written the number as it is. So this we call it as dividend. So the பேர் என்ன சொல்லுவோம்? Dividend அப்படின்னு சொன்னோம். Clear? Then we are putting lines like this. Then we are placing the divisor. So divisor is the denominator and dividend is the numerator in the case of binary division. In the case of multiplication, if you swap the multiplicand and multiplier, you will be getting same result. But in the case of binary division, it cannot be swapped. A by B is not equal to B by A. So please remember it. So எதை நம்ம வந்து இந்த லைன் குள்ள எழுதணும் dividend, எதை வெளியில எழுதியிருக்கோம் divisor. This one we call it as divisor. This one we call it as dividend. Fine. First என்ன பண்ணணும் சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா? We have to write the divisor as it is in the leftmost corner along with your dividend. Is it possible to subtract now? 1 minus கீழேயும் 1 இருக்கு. Subtract பண்ண முடியுமா? Yes. Subtraction can be done without borrow. So அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம்? மேல ஒரு 1 போட்டுட்டு we are going to subtract it. After subtraction, immediately we have to place the next digit of the dividend. Okay. So next digit in the 0 நம்ம இங்க place பண்ணியாச்சு. Fine. Next. Again, what I am doing? I am right shift. இந்த 1 அப்படின்றத நான் என்ன பண்றேன்? 1 bit position I am making right shift. Now is it possible to subtract? Can you type it in the chat box? Without borrow இதை subtract பண்ண முடியுமா? Is it possible to subtract 1 from 000? No. Okay, in that case what we have to do? Subtraction cannot be done without borrow. Okay, so we are putting 0 in the numerator part, sorry, quotient part, and we are putting 0 instead of 1 what I am putting 0 now it is subtractable. After subtraction I am getting the answer like this. After immediate subtraction, what I have to do? I have to place the next digit of the dividend. Fine. Again, what we have to do? We have to shift the 1 again 1 bit position right hand side. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். First time it is aligned with the dividend. Next time என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்?
one position shift பண்ணியிருக்கோம் right hand sideல. Again one position now we have shifted to the right hand side. Is it possible to subtract now without borrow? Borrow இல்லாம subtract பண்ண முடியுமா இப்போ? No. So again what we have to do? Again what we have to do? Again what we have to do? No. We have to put 0. Bharat is answering, I think. We have to put 0 in the quotient part. மேல உள்ளதான் என்னோட quotient. இங்க நம்ம எழுதிட்டு வரோம் இல்லைங்களா? First 1, அப்புறம் 0, அப்புறம் 0 போறோம் இல்லையா? இதுதான் என்னோட quotient part. Fine. எப்பெல்லாம் என்னால subtract பண்ண முடியல borrow இல்லாம அப்படின்னு சொன்னோம்னா அங்க 0 போட்டுக்கணும். If it is possible to subtract என்ன பண்ணணும்? 1 போட்டுக்கணும். So 0 போட்டதனால இங்க again என்ன பண்றேன்? 0 into 1, 1, 0, 0. So we will be getting 1. And I'm getting the last digit of the dividend, last bit of the dividend. Now again I am shifting the divisor one bit position right hand side. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும் 1 1 ஒரு bit position shift பண்ணியிருக்கோம். ஆனா இங்க 0 வால மல்டிப்ளை பண்ணதுனால 0 0. Next one bit position again 0 வால மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். Now it is subtractable. So what we can do? In the quotient part I am putting 1 and I am making the subtraction. So I will be getting the result as 0. So இங்க மேல உள்ளது என்னன்னு சொன்னப்பா quotient part, கீழ உள்ளது என்னது remainder part. So what is the answer we are getting? Quotient is 1001 and remainder is 0. Okay. So convert it into the equivalent decimal number. You can compare your answer in decimal also. So quotient என்ன இருக்கு? We will be getting 9 and remainder we are getting 0. So இங்க என்ன சொன்னப்பா 27 divided by 3 போட்டா என்ன கிடைக்கும் எனக்கு 9 remainder 0. That's it. So that's all about the binary division. Okay, see more problems you work out. உங்களுக்கு worksheet நாங்க provide பண்ணுவோம் Google Classroomல. You just solve those problems. If you get stuck anywhere, you can approach us. Sir, இது எனக்கு புரியல அப்படின்னு Google Classroomல நீங்க என்ன பண்ணலாம் டவுட்டை வந்து டைப் பண்ணலாம். Clear? Fine. Next. So note down this exercise. So in the exercise note பண்ணிக்கோங்க. Next class unsigned binary numbers. Okay, A and B. Perform the following arithmetic operation. 4 operation you have to do and keep the answers with you. Next classல நம்ம இதோட answers discuss பண்ணலாம். I mean, what are the answers for this? So kindly note down this. Screenshot எடுத்துக்கோங்க. Just take a screenshot of this slide. Shall we proceed? Yes? Yes or no? Yes. Okay. See, repeatedா ஒரு 10 பேருக்குள்ள தான் நம்ம yes no சொல்றோம். It indicates most of them are not taking part in the class. See, it will be very difficult for you if you are not following our class when you are going to attend your end semesters. Fine. See, in the online class இப்படிதான் கண்டினியூ ஆகும். ஃபைன். இதுக்கு அடாப்ட் ஆகிட்டு நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் என் செமஸ்டர் ஒழுங்கா இந்த செமஸ்டர் எழுத முடியும். ஸோ ப்ரீவியஸ் செமஸ்டர் மாதிரி நமக்கு இந்த செமஸ்டர் கொஞ்சம் கன்வீனியன்ஸ் இல்லை நமக்கு. ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. வி ஆர் பில்டிங். உங்களுக்கு எப்படி நல்லா புரிய வைக்கலாம் அப்படின்றது தான் வி ஆர் திங்கிங். ஃபைன். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் தி காம்ப்ளிமெண்ட் ஆபரேஷன். ஓகே, ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆபரேஷன் மீன்ஸ் வாட் தட் வி வில் டிஸ்கஸ். Okay, complement operations are generally used to perform subtraction in terms of addition and logical not operation in digital system. Complement அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன மீன் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த நம்பர் அதை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு இந்த ஆபரேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். To represent the negative numbers, we are going to use this particular operation. Similarly, if I am subtracting a number a minus b, okay, a minus b அப்படின்னு சொல்றோம். In terms of addition, how it can be done? A plus what equal to a minus b? Can you type it in the chat box? A plus what is equal to a minus b?
I'm typing it in the chat box. Okay, a plus what is equal to a minus b. Kindly check the chat box and answer me. A plus which one will produce the answer as a minus b? It's general mathematics. In the place of question mark, if you are putting minus b, it is equivalent to a minus b. Very good. Okay, so for representing the negative number only, we are going for complement operation. Very good. Abhinaya, Jayavardhini, Rizwan, very good. Okay, fine. Then other operation we are going to use it for use it is not operation. Not is just inverse operation. Fine. We'll see. So there are two types of complement operation for each number system with radix value r. எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா radix complement or simply r's complement. இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா diminished radix complement, or we can say it as r minus 1's complement. Okay, complement operation அப்படின்னு சொன்னோம்னா for each number system we are having two types. One is radix complement, which we can call it as r's complement. The other one we call it as diminished radix complement or r minus 1's complement. So இதுல நம்ம இந்த wording தான் இனிமே யூஸ் பண்ண போறோம். r's complement and r minus 1's complement only we are going to use it hereafter. Fine. First, r minus 1's complement na என்னன்னு பார்க்கலாம். The r minus 1's complement of a number can be obtained by subtracting each digit in the number from the value of r minus 1. Okay. For example, the 9's complement of decimal number 125 can be done as shown below. எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாங்களா? இங்கே 9's complement சொல்லிருக்கோம்பா. Which number I am using here? 125 base என்ன போட்டுருக்கிறோம்? 10. That is the radix value of decimal number 10. So for r minus 1 complement meaning என்ன? 10 minus 1. That we call it as 9's complement. 9's complement என்றது எப்படின்னு புரிஞ்சுதா? Diminished radix complement of decimal number, அதுதான் 9's complement அப்படின்னு சொல்றோம். Whereas in the case of binary number இது எப்படி சொல்லுவோம்? Can you type it in the chat box? Decimal numberக்கு 9's complement சொல்றோம். Binary numberக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம்? Radix value minus 1 அதோட complement, அது எப்படி சொல்லலாம்? Yes, 1's complement. Very good. Very good. Okay. First we will know what is 9's complement. So என்ன பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கோம்பா? 999. As it is a 3-digit number, I am putting 3 9's. Then what I am going to do? I am writing the number 125. I have to subtract it. என்ன கிடைக்கும்? 874. 874. So this is the 9's complement of the decimal number 125. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா? Whether all of you understand it? Just simply subtracting each digit from the value 9. Okay, so 9's complement சொன்னா 9 அப்படின்ற வேல்யூல எல்லா டிஜிட்டும் சப்ட்ராக்ட் பண்றோம். That's it. Fine. Next, r's complement. Okay, so can you tell me what is r's complement of a decimal number? r's complement of a number எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it can be done by simply adding 1 to the least significant digit of r minus 1's complement of the number. First நம்ம already r minus 1's complement we have found out. அந்த number கூட if we add just 1 to the least significant digit, we will be getting r's complement. Okay. In the case of decimal number, r's complement means what? 10's complement. Okay. So 10's complement of 125 கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? First we have to find 9's complement. So for 999 minus 125 we will be getting 874. Clear? So 874 plus 1. Okay. 874 plus 1. The plus 1 அப்படின்னு பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? We will be getting the 10's complement of the number. We will be getting the 10's complement of the number. Okay. So இங்க கடைசியா எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா அந்த நம்பர் 875. 875. இந்த 875 அப்படின்ற நம்பர் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் 125 அப்படின்னு சொல்றேன். இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கலாம். நம்ம பைனரி போறப்ப இது உங்களுக்கு புரியும். ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
125 minus 125 எப்படி எழுதலாம்? In terms of addition எப்படி எழுதலாம்? 125 I'm typing it in the chat box. Okay. Answer என்ன வரும் சொல்லுங்க? 125 plus minus 125 equal to what? 0. Clear? Similarly, try to add 125 and 875. 125 875 add பண்ணா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் உங்களுக்கு? If you add 125 with 875, what value you will be getting? 1000. Okay. But what about the number of digits I am having? Only 3 digits. Okay. The 125 அப்படின்ற நம்பர் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, இது வந்து ஒரு 3 digit number. அப்ப 4th digit அப்படின்றது நான் என்ன சொல்வேன்? Carry. In the case of this addition, you have to omit the carry. That means அதுல வந்திருக்க அந்த 1 கட் பண்ணிட்டு மீதம் என்ன இருக்குன்னு எழுதுங்க பாப்போம். After we have performed the addition, we have to neglect the 4th bit. So what we will be getting? 0 0 0. Okay. So generally வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக இது போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா to perform subtraction in terms of addition. அதுக்காக தான் இந்த கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம். In binary, in digital circuit, we may not do all those things how we are doing. நம்ம எப்படி பண்றோமோ அது அப்படியே அங்க பண்ண முடியாது. Everything should be done with some logic. For that only we are doing like that. Fine. Now we can say it as 2's complement. Okay. So binary number பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றோம்? 2's complement. In the case of radix complement, the another one is diminished radix complement. That means 2 minus 1's complement, or simply we can say 1's complement. So 2's complement அப்படின்றது தான் binary number பொறுத்த வரைக்கும் radix complement. 1's complement அப்படின்றது diminished radix complement. That's it. Fine. So இது புரிஞ்சது எல்லாருக்கும்? As we told for decimal number, இங்க நம்ம கொடுத்திருக்கிறது binary number. Fine. Just a note of it. 2's complement அப்படின்னா meaning என்ன? Radix complement of a binary number, and 1's complement அப்படின்றது என்னது? Diminished radix complement of the binary number. Okay, fine. First we will discuss about the 1's complement operation. The 1's complement operation of a binary number, same what we have did there. Simply subtracting all the digits from the value 1. For example, the 1's complement of the binary number can be done as shown below. First, நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்? We are writing the value 1 1 1 1 1. Okay. So அங்க நம்ம என்ன சொன்னோம்? 9ல subtract பண்ணனும்னு சொன்னோம். இங்க 1ல subtract பண்ண போறோம். Then I am writing the number 1 0 0. We will be getting 0 1 1 0 0. Is it clear? புரியுதா? இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரியுதுங்களா? Diminished radix complement of a number அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதோட பேஸ் வேல்யூல 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம். So 1's complement சொல்றோம். How we have to perform 1's complement? Subtracting all the bits of the binary number from 1. So the result what we are getting is 1's complement of the particular number. Is it clear for you? Any doubts? புரிஞ்சுதா எல்லாருக்குமே? See, when I am asking question, you may not say, so you can type it in the chat box. Otherwise, I will repeat it. Okay. See, யாருக்காவது புரியலன்னா டவுட் கேட்கலாம்ப்பா. நம்பர் என்ன கொடுத்திருந்தோம் இங்க? 10011. நமக்கு கிடைச்ச 1's complement வேல்யூ என்ன இருக்கு? 01100. What it means? What is the relation between these two numbers? Can you type it in the chat box? One zero zero. Very good. Durva Segaran, very good. So it is the inverse operation of the particular binary number. Okay. So another 1's complement can also be called as not operation of the number. And the number
நம்பரோட பிட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்றேன், இன்வெர்ஸ் பண்றேன். தட்ஸ் இட். ஃபைன். ஸோ இனிமே ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா நம்ம ஒன்ல சப்ராக்ட் பண்ணணும் நீட் இருக்கா? No need. Simply what we can do, ones complement means hereafter what we can do, simply inverse the bits. That's it. Now, so the alternate method to perform ones complement is by changing ones to zeros and zeros to ones. That is the thing we are going to do hereafter. For example, the ones complement of the binary number, same number, that can be shown as below. Just என்ன பண்ணணும்ப்பா, இதோட ones complement value டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் என்ன வரும். 10011. What is the complement of this number? 01100. Very good. Logical not operation, just inverse பண்ணா போதும். Fine. See, இந்த மாதிரி questions எல்லாம் 2 மார்க்ல கேட்போம் எக்ஸாம்ஸ்ல. So easily you can score marks. Fine. So find the ones complement of this number and type it in the chat box. 10101. 10101. Yes, very good. 01010. Jeevita, very good. So the given number, we are performing the inverse of the particular number. We'll be getting the answer as 01010. Okay. So find the ones complement of this number. See, your chat and all recording. உங்களோட chat நீங்க பண்றீங்க இல்லையா, இது எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகுது. ஸோ கிளாஸ்ல கொஸ்டின் கேட்டு யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்றீங்க பண்ணல, தட் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Okay, very good. 01111 very good. Also find the ones complement of this number. And type it in the chat. 00110101. What is the answer for this? Yes, very good. 11001010. Very good. Now we are going to discuss about the 2's complement operation. Okay, we are going to discuss about the 2's complement operation. How we can perform 2's complement? Do you have any idea? Already நம்ம 10's complementல என்ன சொன்னோம்? 9's complement of the particular number plus 1 அப்படின்னு சொன்னோம். What about here? 2's complement இங்க என்ன பண்ண போறோம்? The ones complement of the number to the LSB. Please make a note of it. The 1 must be added to the least significant bit. Rightmost bit கூட நம்ம add பண்ணணும். That's the meaning for that. Okay. So 2's complement is equal to 1's complement of the number plus 1 to the LSB. So given number 10101, 1's complement எடுத்தா 01010. So we are adding 1 to the least bit. So மேல உள்ள நம்பரை இப்ப மறந்துடலாம், given number இப்ப விட்டுடலாம். The 1 எது கூட add பண்றோம்? You should not do like that. Okay, you just strike out this one. So 1's complement value கூட தான் 1 add பண்ணணும். At that time you should not consider this thing. The given number மறந்துடலாம். Okay, இப்ப இது கூட add பண்ணா என்ன கிடைக்கும் பாருங்க. 0 plus 1, we are getting 1, then 1 0 1 0. as it is நம்ம எழுதிக்கிறோம். 1 அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், 4 0 இங்க முன்னாடி ஆட் பண்ணிக்கணும். இந்த 1க்கு முன்னாடி 4 0 போட்டுட்டு we can add it. That's it. So find the 1's complement, sorry, the 2's complement நினைக்கிறேன்ப்பா. Yes, 2's complement. Kindly change it. நோட்ல நோட் பண்றவங்க இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. 2's complement is not 1's complement. So find the 2's complement of this number and type it in the chat box. கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். I have told the procedure. Bharat and Gayatri, whether we are having the number 2 in binary number system, how we have to perform binary addition? Manoj Kumar Surya, you are typing about the still not clear, I think.
சரி, உங்களுக்கு இன்னும் புரியலன்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. ஆக்சுவலா இதுக்கு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? வில் பி கெட்டிங் த நம்பர் அஸ் 0000011. இது கூட 1 ஆட் பண்ணா பைனரி நம்பர் எப்படி ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. 1 + 1 வந்தா 0 சம்மு, கேரி வந்து பக்கத்து பீட்டோட சேர்த்துக்கணும். யூ ஹாவ் டு add along with that. Just try it out. Till we get correct answer, we will wait. Srihari, very good. Srihari did correctly. Okay. Siva Pranesh, very good. Okay. So when we are adding 1, nalla gavaningappa. Please see the cursor. Cursor visible ah irukku nenikiren. 1 + 1 we will be getting 0. அடுத்து இங்க ஒரு கேரி 1 வரும். அந்த 1 + 1 again 0, again கேரி 1 வரும். சரி, அதுக்கு தான் அனிமேஷன் எல்லா ஸ்லைட்லயும் போட்டது. ஸோ உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்குன்றதுனால தான் இங்க நாங்க அதை பண்ணல. கிளியர்? 1 + 1 என்ன வரும்? 0. இங்க கேரி 1 இருக்கிறதா வச்சுக்கோங்க. இந்த கர்சர் தான் 1ன்னு வச்சுக்கோங்க. எகைன் 1 + 1 என்ன வரும்? 0. எகைன் இங்க ஒரு 1. ஓகே, 1 + 0 + 0 1 ரிமைனிங் என்றால் 0. So this is the 2's complement value of the particular number given. Try to find the 2's complement of this number. Do it fast. 100001. Try to find it out. What is the 2's complement of this number? Type it in the chat box. First we have to take 1's complement, then we have to add 1 with it. See, first 1's complement edukanuppa. Jyoti Prasad, very good. He has given the correct answer. Rizwan, very good. Okay, see, first 1's complement எடுத்துட்டு தான் 1 add பண்ணனும். Don't forget that. Simply 1 add பண்ண கூடாது. Fine. So இன்னொரு ட்ரை பார்க்கலாம். இந்த நம்பருக்கு எல்லாரும் கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்றீங்களான்னு பார்க்கலாம். Just try it out. 00110101. First complement it and add 1 along with it. What is the result you will be getting? 00. Type it in the chat box. Okay, 11001011. Very good. Very good. Super. So 11001011 is the correct answer. Okay. See, இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா kindly ask. See, we got some input from you students. Okay. சார் எங்களுக்கு போர்டில் எடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றீங்க. As of now நமக்கு அந்த ப்ரொவிஷன் இப்போதைக்கு இல்லை. Okay. In near future, if it comes, we will do like that. Okay. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெட் கனெக்ஷன், then we have to arrange something. கிளாஸ் நம்ம வந்து அனாலிட்டிக்கல் பேப்பர் அப்படின்றதுனால மோர் ஆர் லெஸ் போர்டில் ஒர்க் பண்ணாதான் நமக்கு கிளியரா புரியும் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க. ஓகே, we will try to do that. As of now, இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னா just ask us. Okay. Now again alternate method. இப்போ நம்ம பண்ண இந்த ப்ரொசீஜர் இருக்கு இல்லையா, ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்து அது கூட 1 ஆட் பண்ண சொன்னோம் இல்லையா. Apart from that, you can do in other way. Okay, till the first one occurs. Okay, I mean உங்களோட ரைட் மோஸ்ட் நம்பரோட ரைட் மோஸ்ட் பிட்ல இருந்து எழுதிட்டே வரணும். அப்படியே எழுதிட்டே வரணும். எது வரைக்கும்? till the first one occurs. Remaining bits என்ன பண்ணணும்? We have to invert it. Clearly it is shown in the particular animation. Please கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. இதுல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, அந்த நம்பர் எழுதிட்டு 1 எங்க அக்கர் ஆயிருக்கு? தேர்ட் பிட் பொசிஷன். தட் மீன் 0 1 2. பைனரியில சொல்றப்ப 0th பிட் பொசிஷன், 1th பிட் பொசிஷன், செகண்ட் பிட் பொசிஷன் சொல்றோம். கிளியர்? அது வரைக்கும் அப்படியே எடுத்து எழுதிடலாம். 2's complementக்கு alternate method பா இது. This is the alternate method to perform the 2's complement of a number easily. Write the number as
such it is from the left, sorry, from the rightmost, from the LSB till first one occurs. First one வர வரைக்கும் அதே மாதிரி எழுதிடணும். After that என்ன பண்ணணும்? After that we are just complementing the remaining bits. Remaining என்ன இருக்கு? 0 0 இருக்கு. அதை complement பண்ணா 1 1. So 1 1 1 0 0. It is same as that of performing ones complement and adding 1 with it. இதுவும் அதுவும் same தான். No confusion with that. Fine. So find the two's complement of this number using the method what I have said. நான் சொன்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே 1 வந்துருதா, அப்போ 1 அப்படியே எழுதிக்கலாம். ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு. The answer is 0 1 1 1 1 1. See, இந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 மட்டும் அப்படியே எழுதிருக்கோம். இதெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம். Till the first one occurs, நம்பர்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் from the LSB side. So இதுக்கும் அதே மாதிரி தான். You'll be getting the answer 1 1 0 0 1 0 1 1. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. The question and answer சொல்ற டைம்ல உங்களால பண்ண முடியலனா you can do it later. Now complement of a number gives one's complement. If you complement it again, what you will be getting? Can you type it in the chat box? ஒரு நம்பர் நான் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா எனக்கு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் வேல்யூ கிடைக்குது. If I am again complement the particular number, what I will be getting? Complement of the complement of number. Can you type it in the chat box? See, here I am having one number. Yes, very good. Same number. Very good. Same number. So yeah, already I have told you this one's complement is what? To represent the negative value of the number. See, if I have 5 இருக்குன்னா அது negative, that's the meaning for that. See, the complement operation plays a major role in representing the signed numbers. That means positive, negative அப்படிலாம் நம்பர் சொல்லுவோம். நம்ம நார்மல் இதுல வந்து +5 +4 +10 +27 அப்படிலாம் சொல்றோம். Clear? Similarly -87 -57 -37 இந்த மாதிரி நிறைய நம்பர் சொல்றோம். Clear? So அதுல நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் மெயினா ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு we have to go with complement method. So similarly, 2's complement of the number gives 2's complemented number, you will be getting the same number. So 1's complement and 2's complement ரெண்டுமே என்னது? It is used to represent the negativity of the number. And the number oda negative value represent பண்றதுக்கு in binary system we are using. That's it. So complement of a number is the number itself. Okay, same number தான் வரும் as you told. Fine. So kindly note down this exercise. Next class la நம்ம இதுக்கான answers பார்க்கலாம். You just take a screenshot. In the next class we will be discussing the answer for this. Kindly make a screenshot of it. 1's complement and 2's complement operation of the following binary number. அது பண்ணி அதோட ரிசல்ட் எதுல எழுத போறோம்? ஹெக்ஸாடெசிமல்ல எழுதணும். We have to write the answer in hexadecimal. So already ஒரு question கொடுத்தோம் இல்லீங்களா? AB கொடுத்து addition, subtraction, multiplication, division. Then you also do this. 1's complement and 2's complement operation of this 4 numbers, you have to do it, and you have to convert the answer in hexadecimal and write it in hexadecimal. Okay. So the next class இதோட answers discuss பண்ணலாம். Fine. Shall we move on? Yes. So another 45 minutes we are having. Okay, we can spend the time in a useful way. So next polama, next slide, shall I proceed? Yes. Okay. So 2's complement of a binary number are used to represent the signed numbers. Okay. So signed numbers நம்ம represent பண்றதுக்கு தான் இந்த 1's complement and 2's complement அப்படின்றது binary number system
நம்ம யூஸ் பண்றோம் in the binary number system. Okay, the another advantage of this two's complement of a number எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா to perform binary subtraction operation in terms of two's complement addition of subtrahend with minune. நல்லா இதுல நோட் பண்ணிக்கோங்க, மைன்யூன்றது ஏன்ற நம்பரு, சப்ரஹன் அப்படின்றது பின்ற நம்பரு. ஸோ இப்போ a minus b நம்ம பண்ணோம்னா என்ன சொல்றோம், the operation of a minus b can be done as follow. எப்படி a plus minus b, அப்ப minus b னா என்ன சொல்லலாம், 2's complement of b. Kindly make a note of it. இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட்ல. a minus b எப்படி எழுதலாம், a plus of minus b ன்னு எழுதலாம். கரெக்டா? அப்ப minus b ன்றது என்ன சொல்றோம், 2's complement of b. That's it. Negative of number b is 2's complement of b. Again 2's complement of b ன்றது என்னது, 1's complement of b plus 1. That's it. So subtraction in terms of addition எப்படி பண்றதுன்னு புரிஞ்சுதா? If I want to subtract the number b from a, I have to take 2's complement of b and add it. என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றோம், perform 2's complement of the subtrahend. Subtrahendறது second number, subtrahend அப்படின்றது second number. Add the value of 2's complement of the subtrahend with the minune. என்னோட minune சொல்றோம் இல்லையா, first number, அது கூட 2's complement value of second number if I add, I will be getting the answer. Then இந்த பாயிண்ட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Kindly make a note of it. இந்த particular 2's complement additionல if carry occurs, discard the carry which indicate the result is positive. எனக்கு carry வந்துச்சுனா தான் it indicates the result in negative. It indicates the result in negative or the result is negative அப்படின்ற சொல்றோம். ஒரு ரிசல்ட் நெகட்டிவ்னா என்ன பண்ணணும்ப்பா, அதோட வேல்யூ எனக்கு எகைன் தெரியுமா, என்ன பண்ணணும், இப்போ -5 எனக்கு கிடைச்சிருக்கு வேல்யூ, ஓகேவா, நெகட்டிவ்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, அது 5ன்றது எப்படி நான் திரும்ப கண்டுபிடிக்க முடியும், அந்த நம்பருக்கு எகைன் என்ன பண்ணணும், 2's complement எடுத்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபைன், அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ்ல அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். So to perform subtraction using 2's complement addition, what we have to do, 2's complement of the second number, then add it to the first number. If carry occurs, discard it. It indicates the result is positive. If no carry occurs, the result is negative. Fine. We will consider this example. Ram sir. Adeline ma'am. சார் ஆடியோ கட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சார். Sorry, due to some power issue, I have out of class. Wait a minute, I will present it from my mobile. Wait for some time, I will present it from my mobile. Just a second, it's ready. I will present it now.
Okay, is the slide is visible? Yes, terms are visible. Okay. Now we will do the subtraction operation using 2's complement addition. Okay. So here we are having the value 1001. Okay, binary number minus 101 using 2's complement addition method. Please kindly note it. உங்களோட எக்ஸாம்ஸ்ல 2's complement addition யூஸ் பண்ணி தான் சப்ராக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டா you have to do it in that way only, then only you will be getting full mark. Okay, fine. So before that, normal subtraction எப்படி பண்ணோம் last classல பண்ணோம் இல்லையா, அதை ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கலாம். So 9 minus 5, that means 1001 is decimal equivalent 9 minus 5, 101. Okay. So 0 add பண்ணுவோம். So binary subtraction எப்படி பண்ணும்? So 1 minus 1 is 0, 0 minus 0 is 0, 0ல 1 minus பண்ண முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? பக்கத்துல இருந்து we are getting borrow. So you will be getting 1 0. So 1 0ல 1 போனுச்சுனா we will be getting 1. Then 0 minus 0 is 0. So this is the answer. Whether we are getting borrow in this operation, in the particular operation la எனக்கு borrow வந்திருக்கா ஃபைனலா? Can you type it in the chat box? ஃபைனலா எனக்கு borrow வந்திருக்கான்னு பாருங்க. அதாவது கடைசி நம்பரை நான் சப்ராக்ட் பண்றப்ப எனக்கு சப்ராக்ட் பண்ண முடியாம பக்கத்துல இருந்து borrow நம்ம வாங்கி இருக்குமா? No. No. So no borrow means positive result. Fine. Now இதே விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Using 2's complement addition we are going to perform now. First we are writing the subtrahend value 101. என்னோட minute வந்து 4 bit இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்றேன்? I am placing 10 before that. So 0101. Fine. இதுக்கு 1's complement எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? 1010. So இது கூட 1 ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Will be getting, see நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். இங்க நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க, காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டேன். ஆஃப்டர் தட் ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் 1. ஆட் 1 அப்படின்னு சொன்னா நான் என்ன பண்றேன், அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனை நான் எரேஸ் பண்ணிட்டேன். கிளியர்? ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் வேல்யூ கூட தான் 1 ஆட் பண்ணணும். லைக் தட் ஒன்லி யூ ஹேவ் டு டு. ஸோ 1010. ஓகே, இந்த 1010 அப்படின்றது என்னது? காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் திஸ் நம்பர், ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் திஸ் நம்பர். வித் தட் ஐ எம் ஆடிங் 1. So I am getting the answer like this, 1011. So this is the negative number 101. 101 ஓட negative equivalent தான் இங்க எனக்கு கிடைச்சிருக்க 1011 அப்படின்றது. Fine. So இதுக்கு நம்ம எப்படின்றது பார்க்கலாம். Fine. Now what we have to do? இப்போ இந்த 2's complement value நான் எது கூட ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னோம்? Kindly type it in the chat box. See என்னோட செகண்ட் நம்பரை 2's complement எடுத்து நான் இப்போ வச்சிருக்கிறேன். கிளியர்? வித் திஸ் ஐ ஹாவ் டு ஆட் த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னதுப்பா? 1001. ஆட் பண்ணலாமா? 1 plus 1 0, கேரி வந்து 1. அகைன் 1 plus 1 0, கேரி 1. 1 plus 0 plus 0 1. 1 plus 1 0, கேரி 1. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஆஃப்டர் 2's complement addition கேரி வந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்? Check it with the previous slide. Wait, I will stop the presentation. Mukund sir, is the screen is visible now? Sir, black இருக்கு screen. Black இருக்கா? Okay, wait பண்ணு. இப்போ visible sir. இப்போ visible-ஆ? Okay. Visible sir. So இதுல step 3 என்ன சொல்லிருக்கோம் பாருங்கப்பா. If carry occurs, discard the carry which indicate the result is positive அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஆபரேஷனோட ரிசல்ட்ல எனக்கு என்ன வந்திருக்கு? I will be getting carry. So 1's complement, 2's complement of the number, I am adding the first number, I am getting a result like this. Okay. So இதுல கடைசியா எனக்கு கேரி வந்திருக்கா? 2's complement addition ஓட எண்ட்ல கேரி வந்தா என்ன சொன்னோம்?
the number is positive. Okay, the number is positive. Discard the carry. So what about the result now? Same what we did manually. See, in the left hand side உள்ளது நம்ம manual பண்றது. But machine நடக்கக்கூடிய விஷயம் 2's complement addition only. Subtraction, whenever I am saying subtraction, it is done in a way by adding 2's complement of the second number with the first number. We'll go with the next example. அங்க போட்டிருந்த அதே நம்பர்ஸ் இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கோம். 1001 minus 1001 using 2's complement addition. நார்மல் மெத்தட்ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். 1 minus 1 0, 0 minus 0 0, 1 minus 0 1. 0ல 1 மைனஸ் பண்ண முடியுமா? Whether it is possible to subtract 0 minus 1? No. So what we have to do? We have to get borrow. Borrowன்றது இங்க என்ன சொல்றோம், virtually நம்ம வந்து 1 அப்படினு சொல்லிக்கிறோம். Clear? I am getting a borrow, so I am putting a 1 to indicate I have got borrow. So 1 borrow வாங்குனா எனக்கு என்ன கிடைச்சிருங்க, 1 0. அதுல 1 subtract பண்ணா 1. So what about the result? 1100. As we are getting a final borrow, it is a negative result. Fine. அதே இது இங்க எப்படி பண்றோம் பாருங்க. First second number அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டேன். Now I am going to perform 1's complement of the number. So 0110. Now I am going to perform 2's complement of the number by simply adding 1 with it. So I am getting 0111. So this is the 2's complement of the value 1001. See, alternate method apply பண்ணியும் பண்ணலாம். இந்த 1 மட்டும் அப்படியே எடுத்து எழுதியாச்சு. Okay. So இதுக்கு அப்புறம் வர நம்பரை நான் என்ன பண்ண போறேன், காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எழுதிருக்கேன். That's it. Till first one occurs from the LSB அப்படியே எழுதிக்கலாம்னு சொன்னோம். Clear? எழுதியாச்சு. ரிமைனிங் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எழுதிருக்கேன். டைரக்டா இப்படியும் பண்ணலாம். Fine. Now we are going to add 101 with it. ரைட் அலைன் பண்ணணும். எப்பவுமே வந்து என்ன பண்ணணும், அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் பண்றப்ப unequal size number இருந்தா ரைட் அலைன் பண்ணிட்டு then we have to fill 0. Now I am going to add 0 carry 1, 0 carry 1, 1 1. So அந்த 3 bit நம்ம ஆட் பண்றதுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம் இல்லீங்களா, 3 1 bit 1 plus 1 plus 1 sum 1 carry 1. So அதுதான் எனக்கு இந்த ஸ்டெப்ல வந்திருக்கிறது. 1 plus 1 plus 1. இந்த மூணு 1 ஆட் பண்ணோம்னா சம் என்னது, 1 carry also 1. Fine. 1 plus 0 plus 0 will be getting 1. Whether we have got carry in this 2's complement addition, the 2's complement addition நம்ம பண்ணதுக்கு அப்புறம் carry வந்திருக்கப்பா, we didn't got the carry. Okay, as no carry occur, the result is in negative. சரி சார், இதோட magnitude என்ன கண்டுபிடிக்கலாமா? 1100. What is the equivalent value for this 1100? Can you type it in the chat box? Decimal number 1100 binary number க்கு எது ஈக்குவலா வரும்? So இது 5 அப்படினு சொன்னோம். 101 னா டெசிமல்ல 5. Reswan type 12. 12. Very good. Okay, only most of the time Reswan is typing the answer. Very good. சரி, இது 5 னு சொன்னோம், இது 9 னு சொன்னோம். 5 minus 9 என்ன எனக்கு கிடைக்கணும்? -4 கிடைக்கணும். கரெக்ட்டா? இங்க எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? 12 அப்படினு கிடைச்சிருக்கு. I have told you already, எனக்கு ரிசல்ட் வந்து நெகட்டிவ்னா நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ல இங்க இருக்கு. இத பாசிட்டிவ் ஃபார்ம்ல மாத்தணும்னா என்ன பண்ணணும்? Can you type it in the chat box? இதோட ஈக்குவல் பாசிட்டிவ் வேல்யூ எனக்கு தெரியணும்னா what I have to do? எனக்கு கிடைச்சிருக்க நம்பர் 1100 ன்னு கிடைச்சிருக்கு ஃபைனலா. ஓகே, என்ன பண்ணணும்? To obtain the decimal equivalent of the result, perform 2's complement of the result. இங்க கிடைச்சிருக்க டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம். இந்த பர்టిక్యులர் கேரியை நெக்லெக்ட் பண்ணிரோம். ஐ மீன் 0 தானே அது, அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிரோம். So remaining என்ன இருக்கு? 1100. இதுக்கு 2's complement again எடுத்தோம்னா the positive equivalent value or the magnitude, sorry, not positive equivalent, the magnitude of this number can be found. Fine. So 1's complement plus 1. So you will be getting the 2's complement result like this. See, ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும்பா, எனக்கு ரிசல்ட் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் நம்பர், ஸோ மைனஸ் சைன் போட்டுட்டு அப்புறம் அந்த 2's complement பண்ணணும். அப்போ என்ன மீனிங்? மைனஸ் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ. வாட் இஸ் மைனஸ் ஆஃப்
this value minus 4. So 5 minus 9 என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? 5 minus 9 is nothing but minus 4. இங்க மைனஸ் நம்ம முன்னாடி போட்டுக்கணும். ஏன்? எனக்கு கிடைச்சிருந்த ரிசல்ட் எதுல இருந்துச்சு? நெகட்டிவ்ல இருந்துச்சு. அதுக்கு 2's complement எடுத்து தான் பாசிட்டிவ் ஈக்குவலன்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். That's it. So this is the method to perform subtraction in terms of addition in digital. Shall we proceed? புரிஞ்சுதாப்பா இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே? Is it easy to understand? A number minus another number அப்படின்னு சொன்னோம்னா the second number you have to perform 2's complement, then you have to add with the first number. If carry occurs, no worry, just discard the carry, the result is positive. Okay, if there is no carry occurs during the 2's complement addition, it indicates the number is negative. So we have to take once again 2's complement to find its equivalent binary decimal value. That's it. Shall we proceed to the next topic? So another half an hour is there. So in that half an hour, we know what is signed number and what is unsigned number. Then we will discuss how to represent signed number. We all know so far we have discussed this unsigned number. இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது எல்லாமே என்னது? அன்சைன். இது வரைக்கும் சைனை பத்தி எங்கேயுமே கவலைப்படலை நம்ம. ஓகே, என்னோட நம்பர் வந்து நான் என்ன பண்ணல, சைன்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணவே இல்லை இது வரைக்கும். So hereafter we will be going to discuss about the signed numbers also. Signed numbers, how to represent, that we will discuss. Shall we proceed? Yes? Yes, Ram, sir. Okay. So unsigned and signed binary number representation. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னது? Unsigned numbers. So unsigned numbers na meaning என்ன? Unsigned numbers are represented with only magnitude. உனக்கு 5லேருந்து 0லேருந்து 100க்குள்ள ஏதாவது நம்பர் சொல்லு அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம்? ஏதோ ஒரு நம்பர் நமக்கு பிடிச்சது சொல்லுவோம். கிளியர்? whether we will say with plus or minus? No. ஜெனரலா நம்பர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா it is unsigned unless it is mentioned. Okay, with the sign. எனக்கு நம்பருக்கு முன்னாடி பிளஸோ மைனஸோ போட்டாதான் அது என்னது? signed number. Otherwise it is simply unsigned number. So the range of unsigned numbers represented by an n-bit binary number 0 to 2 to the power n minus 1. Okay, the 2 to the power n minus 1 அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா n அப்படின்றது n bit. 4 bit அப்படின்னா என்ன வேல்யூ வரும்? 0 to 2 to the power 4 minus 1. We will be getting 0 to 15. So in using 8 bit we can represent the numbers in the range of 0 to 255. That means 255 தான் bracketல என்ன எழுதி இருக்கும்? 2 to the power 8 minus 1. How 255 we have written? 2 to the power 8 is 256. Minus 1 we will be getting 255. So 8 bit na எல்லா நம்பரும் என்ன fill பண்ணலாம்? zeros fill பண்ணலாம். So இதோட decimal equivalent என்ன? You will see. Maximum number என்ன இருக்கலாம்? 11111111. Okay, so this is the minimum number in the left hand side and this is the possible maximum number in the right hand side. So decimal equivalent பார்த்தோம்னா 0 to 255. Clear? So எத்தனை பிட் நம்பரா வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகே, அதோட ரேஞ்ச் வந்து நமக்கு எதை பொறுத்து இருக்கும்? The size of the binary number 8 bit, 16 bit, 32 bit or 4 bit அதை பொறுத்து தான் இருக்கும். So some of the standard size of binary number and range of unsigned numbers are can represent like this. Okay, so எனக்கு 4 bit தான் இருக்கு அப்படின்னா மினிமம் நம்பர் எல்லாத்துலயுமே என்னது இருக்கு பாருங்க? மினிமம் நம்பர் 0 தான். மினிமம் எல்லாமே 0 போட்டீங்கன்னா 4 பிட்டும் 0 தான். கிளியர்? 8 பிட்டும் 0 போட்டா 0 தான். 16 பிட்டும் 0 போட்டாலும் 0 தான். 64 பிட்டும் 0 போட்டாலும் 0 தான். மேக்ஸிமம் நம்பர் தான் இங்க நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். This concept is highly related to your C variable. நீங்க C program எழுதுறப்ப அங்க வேரியபிள் அசைன் பண்றப்ப int, long int அந்த மாதிரிலாம் டைப் பண்ணுவோம். கரெக்டா? வேரியபிள் அசைன் பண்றப்ப அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா, எனக்கு ஜென்ரலா நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்லாம் ஒர்க் பண்றப்ப இன்டிஜர்னா 16 பிட்னு சொல்லுவோம், கேரக்டர்னா 8 பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ நான் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேல்யூ பியாண்ட் 255 நான் எழுதுனேன்னா கம்பைலேஷன் அப்போ வார்னிங் கிடைக்கும். ஐ வில் பி கெட்டிங் வார்னிங் மெசேஜ். நம்பர் வந்து அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த பாசிபிள் ரேஞ்ச் யூ கேன் ஹாவ் வித் n bit நம்பர். 4 bitனா 0 to 15, 8 bitனா 0 to 255, 16 bitனா 0 to 65535 like that.
for the other things. Now we will discuss about the signed number. Okay, signed number na first என்னன்னு பார்க்கலாம். How we will represent a signed number. In decimal number system, generally என்ன பண்ணுவோம்? We will use plus sign and minus sign to represent the positive and negative number respectively. So எனக்கு ஒரு number positive na முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்? We will mention plus. If the number is negative, we will mention minus. So this cannot be done as it is in a binary number. Okay. So in the case of binary number or digital circuit, we may not have the notation plus minus symbols. So instead of what we are going to use, computers understand only zeros and ones. So what we are going to use? In binary number system, the positive and negative numbers are represented using 0 and 1 respectively. எனக்கு ஒரு நம்பர் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா 0 வச்சு ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறோம், நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா 1 வச்சு ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறோம். So this is the convention we are using in the signed representation of a binary number. Okay, so in decimal number we are using plus and minus symbol. In binary numbers we are going to use only 0 for representing the positive number and 1 for representing the negative number. In signed binary representation, the most significant bit or MSB is called as sign bit. Now, signed number அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே first நீங்க என்ன பண்ணணும்? MSB bit அந்த நம்பருக்கு என்ன இருக்கு that we have to see. If the sign bit is 0, the number is positive, and if the sign bit is 1, the number is negative. That's it. நான் ஒரு நம்பர் எழுதுறேன் பைனரி நம்பர், அது சைன்டு நம்பர்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டா அது பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? First MSB தான் எனக்கு என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், sign bit. If it is 0, it indicates it is a positive number. If it is 1, it indicates it's a negative number. So இங்க நம்ம எழுதியிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த 8 bit நம்பர், இதுல MSB எது கிரீன் கலர்ல நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கிறது கரெக்டா? ஸோ இது என்ன இருக்கு எனக்கு 0. ஸோ 0 இருக்கிறதுனால இது என்னது? இட்ஸ் a positive number. Fine. What about this one? It is marked with red color. Okay, MSB is 1 here. So இது எனக்கு என்னது? Negative number. So this is the way to represent a signed binary number. Okay, if I say my number is sorry, if I say a signed binary number, you have to check with the MSB bit. Okay, which is a signed bit. So 0 இருந்தா positive number, 1 இருந்தா negative number. So this is the way to represent the signed binary number. Fine. Now, so signed binary number can be represented in 3 ways. See, இந்த signed number நம்ம ஜெனரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ரெப்ரசன்டேஷன்ல பண்றோம். ஒன்னு என்ன சொல்றோம்னா signed magnitude representation, the another one is signed ones complement representation, the third one is signed twos complement representation. Binary number systemல இந்த 3 ரெப்ரசன்டேஷனும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். But nowadays, in today's day to day computer operation, we are using only signed twos complement representation. Clear? So the signed twos complement representation na ipo nama machine ellathiliyume use pandrom, but we can represent the binary number in all the 3 ways. But ipo ulla system ellathiliyum eppadi implement pannirukanga? Signed twos complement representation da use pannirukanga. Fine. First we will go with sign magnitude representation. So consider this is a 8 bit positions. Okay, idhula the leftmost thing we call it as MSB because it is having higher weightage. The rightmost we call it as LSB. So idhula edu sign bit namakku? The MSB indicates the sign of the binary number. Fine. Remaining bits either represent pannadhu magnitude of the number. So signed magnitude representation means what? The first number represents the sign of the number. The remaining bits, the first bit represents the sign of the number. The remaining bits represent the magnitude of the number. So sign bit 1 அப்படினா meaning என்ன? Represent negative number. Sign bit 0 அப்படினா meaning என்ன? Represent positive number. See, எனக்கு ஒரு நம்பரோட MSB bit 1 இருந்தா பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நெகட்டிவ், 0 இருந்துச்சுன்னா it is positive. Clear? 0 இருக்கா 1 இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். If it is 0, it is positive number. If it is 1, it is negative number. That's it. Then the sign magnitude representation of an 8 bit sign number is as follow. Okay, so இங்க நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது என்னது? 1 மிச்சதெல்லாம் blank space விட்டுருக்கோம். So இது பாசிட்டிவ் நம்பரா நெகட்டிவ் நம்பரா? Definitely it is a negative number.
ஸோ இந்த இடத்துல என்னென்ன காம்பினேஷன்ஸ் வரலாம்ப்பா? ஆல் ஜீரோஸ் ஃபில் பண்ணலாம், ஓகே, இல்லை ஆல் ஒன்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ எத்தனை காம்பினேஷன் வருது? 2 to the power n minus 1 combination. That means 2 to the power 7 negative numbers we can represent in the case of 8 bit. ஓகேவா? ஸோ 8 பிட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பிட்டு சைனுக்காக போயிடுச்சு, கிளியர், அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். ரிமைனிங் என்ன இருக்கு? 2 to the power 7 numbers we can represent. Fine. அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் நம்பர் எவ்வளவு இருக்கும்? 2 to the power 7 பாசிட்டிவ் நம்பர். ஸோ டோட்டலி 8 bit அப்படின்னு சொன்னா 256 numbers I can represent. 256 numbers I can represent. அதுல 128 numbers எனக்கு என்னது? நெகட்டிவ் நம்பர். The remaining 128 numbers are positive numbers. We'll see how. So in general, using n bit, 2 to the power n can be represented. So on the 2 to the power n la 2 to the power n minus 1 positive number இருக்கு, 2 to the power n minus 1 negative number இருக்கு. So we can represent 2 to the power n minus 1 positive numbers and 2 to the power n minus 1 negative numbers by total. Okay. Now the sign magnitude representation of the number ranges. நல்லா கவனிங்க, இங்க 1 போட்டு இங்க ஃபுல்லா என்ன பண்றோம்? ஃபுல்லா 1 fill பண்ணியாச்சு. What about the magnitude of this value? 1111111. இந்த 7 1 இருக்கு இல்லையா, இத டெசிமல்ல கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? You will be getting the value 127. ஏன் மைனஸ் சைன் போட்டிருக்கோம்? The MSB bit is 1. Similarly 1 zeros fill பண்ணா minus 0. So the range of negative number in sign magnitude representation is from minus 127 to minus 0. Please make a note of it. இங்க 0க்கும் எனக்கு sign representation இருக்குது. In the case of signed magnitude, we are also having minus 0 and plus 0. Okay, that we will discuss. Similarly, positive numberல அதே மாதிரி ஃபுல்லா 0 போட்டிங்கன்னா plus 0, ஃபுல்லா 1 போட்டிங்கன்னா plus 127. Here the range is from plus 0 to plus 127. So the range of n bit binary number என்ன கிடைக்கும்? minus 2 to the power n minus 1 to minus 0. நெகட்டிவ் நம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் minus 127 தான் நான் இங்க இப்படி எழுதியிருக்கேன். என்னன்றது 8 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாருங்க, என்ன கிடைக்கும்? 2 to the power 8 minus 1, 2 to the power 7 will be getting 128 minus 1, 127. So minus 127 ல இருந்து 0 வரைக்கும் நெகட்டிவ் நம்பரையும், ஓகே, then plus 0 to plus 127 வரைக்கும் 8 bit நம்பரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்னு சொன்னோம். Here we have mentioned n bit. So n bit அப்படின்றப்ப இந்த கன்வென்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். That's it. Okay. So this is the range of an n bit positive and negative numbers in sign magnitude representation. Fine. Now in sign magnitude representation, the number 0 has two representation: plus 0, minus 0. Okay. So this is the 8 bit numbers represented. All the 8 bit numbers represented in sign magnitude form. நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும், இதை ரெண்டா பிரேக் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? இல்லை எனக்கு 0ல இருந்து எனக்கு என்ன ஆகுது? ஆல் ஒன்ஸ் அது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகுது நம்பரு. இதுல இடையில ஒரு இடத்துல பிரேக் பண்ணியிருக்கோம். எந்த இடம் பாருங்க? when the MSB bit, see இதுல வந்து மேல உள்ளது MSB, கீழே உள்ளது LSB. அது கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ the MSB bit இது எல்லாத்துலயும் என்ன இருக்கு? ஜீரோஸ் இருக்கிறதுனால இது என்ன சொல்றோம்? பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல உள்ளது எல்லாமே என்னது? பிளஸ் சிம்பிள்ஸ் வச்சு நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றோம், பாசிட்டிவ் நம்பர். வேற ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல உள்ளது எல்லாமே என்னது? நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ். கிளியர்? புரியுதுங்களா? MSB 1 வந்துருச்சுன்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம்? இட்ஸ் a நெகட்டிவ் நம்பர். தட்ஸ் இட். ஸோ 8 பிட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுல இந்த ரேஞ்ச் இருக்கு. என்ன சொல்றோம்? minus 127 to minus 0, then 0 to 127. அதனாலதான் arrow மார்க் வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம். That's it. Fine. Now so sign magnitude representation of plus 5 and minus 5 பார்க்கலாங்களா? So we are having another 13 minutes. Okay, so sign magnitude representation we will finish it by today. So in the next class we will continue about sin 1's complement and sin 2's complement. Okay, fine. நீங்களே சொல்லுங்க, இப்போ plus 5 represent பண்ணனும்னா என்ன பண்ணணும்? first what I have to do? I want to represent plus 5. first என்ன பண்ணிக்கணும்? MSB என்ன பண்ணிக்கணும்பா? 0 போட்டுக்கணும். அதுக்கு இமீடியட்டா நான் என்ன பண்ண போறேன்? I am going to write the magnitude plus 5. plus indicate பண்றதுக்கு 0 போட்டாச்சு. What about the binary equivalent of 5? 101.
சரி, இது வந்து நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணதான் எழுத வரும். 5 எப்படி சார் 101 வந்துச்சு? It is a decimal number. I am representing in binary form. So long division method use பண்ணலாம். I mean successive division method. 5 divided by 2, 2 remainder 1. Again 2 divided by 2, 1 remainder 0. So 101 நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. Clear? So up to 02, from 0 to 15. அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா hexadecimalல we are having the symbols from 0 to F. அதுக்கு உண்டான binary pattern at least remember பண்ணி வச்சுக்கலாம். It will be easy for us. Okay. -5 னா என்ன வரும்? Kindly type it in the chat box. இங்க நான் represent பண்ணிருக்கிறது +5. If it is -5, what about the binary representation for that? Am I audible? Yes, Ram sir. Okay. Kindly type it in the chat box. -5 அப்படின்னா எப்படி represent பண்ணுவீங்க? Sign bit என்ன வரணும்? Are they typing, sir? One. Okay. Yes, they are typing one, sir. Yes, sir, they Shalini, are typing 1, sir. Sivabala. So 1 followed by what about the magnitude? Magnitude is 101. So 110. Fine. இதுல ஒரே ஒரு விஷயம்ப்பா, இங்க நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கிறது பாசிட்டிவ் நம்பர், செகண்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கிறது என்னது? Negative equivalent of the particular number. That's it. Okay. So that is the negative equivalent of the particular number. Please remember one thing. Signed magnitude representation we are not using in computers. So அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Initially they have implemented some circuit to perform signed operation using signed magnitude representation. But இப்போ உள்ள எல்லா சர்க்யூட்லயும் என்ன இருக்குது? Signed 2's complement representation தான் இருக்கு. Clear? Fine. Now represent +9 and -9 in 8-bit sign magnitude form. Okay, I will show an example. 8-bitல represent பண்ணனும்னு சொன்னதால இது மட்டும் நான் சொல்றேன். Next you will do it. Okay. So +9 in 8-bit formல represent பண்ணனும். Question நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. I have to represent the number +9 in 8-bit form. Okay, 8-bit sign magnitude form. ரெண்டு விஷயம் இதுல இருக்கு. ஒன்னு 8-bitல represent பண்ணனும், ரெண்டாவது sign magnitude form. Whenever you are given a question in your exam, you have to see what we have asked in the question. Fine. So 8-bitல represent பண்ணனும், that is first thing. Then என்ன formல represent பண்ணனும்? Signed magnitude formல represent பண்ணனும். As we are having two more form of representation, okay, it is mentioned to which form you have to do it. அதுதான் பண்ணனும். So 0 நம்ம fill பண்ணியாச்சு. As 8-bit அப்படின்னு சொன்னதுனால MSB என்ன பண்ணியாச்சு? As usual 0 போட்டாச்சு. அடுத்து என்ன இருக்கு? 9 ஓட magnitude என்ன? 1001. அது எங்க நம்ம மேப் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க? To the right most of the 8-bit. தெரியுதுங்களா? இந்த 1001 எங்க எழுதியிருக்கோம்? LSB யோட அலைன் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். ஓகே, 9 அப்படின்றது 1001 நமக்கு தெரியும். அதோட LSB கொண்டு வந்து இங்க எழுதுறோம். Like this you have to write. Then you have to fill zeros with the remaining thing. So this is +9 in 8-bit signed magnitude form. Similarly -9 சொன்னா என்ன பண்ணணும்? இங்க 1 fill பண்ணியாச்சு, 9 எழுதியாச்சு, again zeros fill பண்ணிக்கலாம். This is -9. For this you try it and type it in the chat box. Answers நீங்களே டைப் பண்ணுங்க பாப்போம் இதுக்கு. You people itself try to answer. Represent the value of +20 and -20 in 8-bit signed magnitude form. Just to work it out and type the answer. So +20 அப்படின்னா MSB என்ன பண்ணிக்கணும்? 0 or 1. We have to put 0. Okay. So the magnitude of the number 20 ஓட magnitude binary formல எழுதுனீங்கன்னா என்ன வரும்னு பாருங்க. அதை ரைட் அலைன் பண்ணி எழுதணும். தென் ரிமைனிங் பொசிஷன்ல zeros fill பண்ணிக்கணும். What's the value you are getting? Ram sir, Sivabalan, Jagadish, Jyoti Prasad, typed 000101000. Dinesh Kumar. Very good, very good. They have understand it. Okay.
நெகட்டிவ் நம்பர்னா ஜஸ்ட் எதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணாலே போறோம் இங்க Gayatri -20. and Sabir Shetty gave negative number as well. ஓகே வெரி குட். ஓகே -20 அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் 1 போட்டுட்டு சேம் திங். see பாசிட்டிவ் நம்பர் இன் சைன் மேக்னிடியூட்ல ஜஸ்ட் MSB மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணாலே போறோம். you will be getting the negative equivalent of that particular number. okay fine. now இப்போ நம்ம பண்ணது என்னது வேல்யூ கொடுத்து அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ண சொன்னோம் கரெக்டா. ஃபைன். இப்போ என்ன பண்ண போறோம் நம்பர் கொடுத்தாச்சு இதுக்கு ஈக்குவலன்ட் டெசிமல் நம்பர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றோம். ஓகே இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் ரைட்டிங் த நம்பர் ஆஸ் இட் இஸ். இதுல MSB பிட் என்னன்றதை செக் பண்றோம் 0. so it's a positive number. what about the remaining thing is nothing but magnitude of the number. so 1001100 அதோட magnitude என்னது 76. so the answer is plus 76. please remember signed number அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே you have to write it with plus or minus symbol. the result positive or negative ன்றது ஆன்சர்ல எழுதி இருக்கணும். see if the same question asked in exam and if you simply answer 76 you won't be given marks. you have to mention the sign of the number also. okay so இங்க நம்ம क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்கோம் டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் தான் கேட்டிருக்கோம். ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்கோம் represented in signed magnitude form அப்படி. if the binary number given is signed magnitude form, okay you have to do this procedure. you try it for this and the answer இந்த நம்பருக்கு என்ன வரும்னு சொல்ல முடியுமா. find the decimal equivalent of the binary number 10101100. still I didn't teach you how to convert the negative number. you just try it on your own. try பண்ணி சொல்ல முடியுமா. what is the particular decimal equivalent. what is the decimal equivalent of the particular binary number represented in signed magnitude form. first thing we have to observe is whether the number is positive or negative. that we have to observe. positive or negative. is the given number is positive or negative. just type it in chat box. Jagadish and Sivabalan typed -42. Jeevitha typed negative. Abhinaya Dinesh Kumar negative. Jyoti Prasad -44. Jyoti Prakash -44. Wait, we will see. so 1, it is a negative number. Please remember one thing. If the number is negative, to find its, okay, the number is negative. Okay, the number is negative. The remaining part, what we told, magnitude. okay so we will be getting 0101100. so it is equal to 44. Jyoti Prasad, you have given the correct answer. okay see இந்த கன்வர்ஷன்ல யாருக்கா டவுட் இருக்காப்பா இந்த பைனரி நம்பர் இந்த மாதிரி டெசிமலா கன்வெர்ட் பண்றப்ப மிஸ்டேக் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு என்ன சொன்னோம் 2 to the power 0 இதோட வெயிட்டேஜ். இது 2 to the power 1. இது 2 to the power 3 sorry 2 3 2 to the power 4 2 to the power 5 2 to the power 5 equal to 32. இதோட வெயிட்டேஜ் 32. இதோட வெயிட்டேஜ் என்னது 16 சாரி 8. இது 32 இது 8 இது 4. so 32 plus 8 plus 4 என்ன வரும் 44. so -44 is the correct answer. okay so what about the time now. so another 4 minutes there. இதுக்கு ஒரு introduction மட்டும் நான் கொடுத்துறேன். so with that we will stop. so in the case of signed ones complement representation, so the representation of the positive number same as in sign magnitude. sign magnitudeல நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் பாசிட்டிவ் நம்பரை ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறோம். ஓகே so பாசிட்டிவ் நம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் கவலையே கிடையாது. how we are representing in signed magnitude form, the same convention we are going to use. MSB sign bit 0 na positive. okay the remaining we will same it as magnitude. இங்க 1 போட்டிருந்தா இது நெகட்டிவ் நம்பர் ஆயிடும். இந்த மெத்தட்ல நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. in the case of signed ones complement representation, positive number as it is in sign magnitude, but negative number it differs. negative number பொறுத்த வரைக்கும் வேற மாதிரி இருக்கும். clear. positive numberக்கு மட்டும் தான் it is applicable as it is in sign magnitude form. clear. negative number எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா.
In signed ones complement form, a negative number is represented by ones complement of its positive number representation. For example, -5 அப்படின்னு சொன்னோம்னா +5 நான் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி எழுதிட்டு அதை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எழுதுனா அது பேர் என்னது? -5. That's it. Represent -20 in 8-bit sign form அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? +20 in பாசிட்டிவ் ஃபார்ம் எழுதுறோம். I mean ones complement representationல பாசிட்டிவ் ஃபார்ம். +20 in 8-bit signed ones complement representation is same as that in sign magnitude also. Okay. So first 0 fill பண்ணோம், அப்புறம் 20 ஓட வேல்யூ எழுதணும், அப்புறம் ரிமைனிங் ஸ்பேசஸ்ல 0 fill பண்ணிருக்கோம். இதுக்கு நெகட்டிவ் நம்பர் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோம்? Just find ones complement value. That's it. So this is the negative number -20 in signed ones complement representation. So -120 னா அங்க என்ன பண்ணோம்? Just MSB மட்டும் 1 போட்டுட்டு மேக்னிடியூட் எழுதும். ஆனா இங்க என்ன பண்றோம்? +120 ஓட ones complement value தான் எனக்கு என்னது? -20. The complement value of +20 is -20 in signed ones complement representation. That's it. So அதே மாதிரி அங்க சொன்ன மாதிரி நமக்கு என்ன இருக்கு? MSB 0 அப்படின்னு சொன்னோம்னா மீத காம்பினேஷன் என்ன பண்ணலாம்? 0 0 0 0 0 to 1 1 1 1 1 1 1 அது வரைக்கும் ஃபில் பண்ணலாம். ஸோ 2^7 பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இங்கேயும் நமக்கு இருக்கு. சிமிலர்லி நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா the ones complement of all the positive number result in negative number. ஸோ இங்கே 1 போட்டுடுறோம். ஐ மீன் இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? இந்த பாசிட்டிவ் நம்பர் 128 இருக்கு இல்லையா, 2^7 பாசிட்டிவ் நம்பர், அது எல்லாத்துக்கும் நீங்க காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே அதோட நெகட்டிவ் ஈக்குவலன் கிடைச்சிரும். அதுதான் இங்க சொல்றோம். So it is also 2^7 negative number. Fine. Same thing. So n bit 2^n numbers can represent 2^n-1 positive number, 2^n-1 negative number, 2^n-1 positive and 2^n-1 negative number in signed ones complement form for a n bit binary number. Please make a note of it. N bit binary number. இந்த இடத்துல n உள்ள இடத்துல நான் 4 போட்டா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? n உள்ள இடத்துல நான் 4 போட்டா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? 2^4 - 1 அப்படின்னா 2^3. 8 positive numbers we can represent and 8 negative numbers we can represent with 4-bit value. Okay. ஏன்னா ஒரு பிட் நம்ம சைனுக்காக விட்டுட்டோம், மீத 3 பிட் தான் இருக்குது நமக்கு. ஃபைன். ஸோ இங்க 1 போட்டு எல்லாமே 0 போட்டு இங்க நான் என்ன எழுதிருக்கேன் பாருங்க, -127 எழுதிருக்கேன். இது கரெக்டா தப்பா? whether it is correct or wrong? சைன் வந்து 1, ஸோ மைனஸ்ன்னு போட்டாச்சு. போன இதுல என்ன பண்ணோம்? அப்படியே இந்த மேக்னிடியூட கண்டுபிடிச்சு 0ன்னு போடுவோம். கரெக்டா? ஆனா இங்க என்ன ரெப்ரசன்டேஷன் யூஸ் பண்றோம்? சைன்டு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன். அப்படின்னா மீனிங் என்ன? இந்த பர்டிகுலர் ஹோல் நம்பரையும் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 0 1 1 1 1 1 1 1 கிடைக்கும். That is equivalent to 127. As MSB is 1 negative 127. That's it. Similarly, -0. In signed ones complement representation also we are having a negative 0 is there. Negative 0 is there. So range வந்து -127 to -0. I think time is out. Okay, இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம், அவ்வளவுதான். So இது வந்து 0 to 127. Next class we will discuss about representation of the number using signed ones complement. இங்க நம்ம சொன்னது வந்து ரேஞ்ச் தான். பாசிட்டிவ் நம்பரோட ரேஞ்ச் வந்து +0 to +127 வரைக்கும் இருக்கு. ஃபைன். ஸோ அங்க சொன்ன அதே ஈக்குவேஷன் தான். -2^n-1 -1 to -0. பாசிட்டிவ் நம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் 0 to +2^n-1 -1. ஓகே, 8 பிட்னு போட்டீங்கன்னா -127 to -0. பாசிட்டிவ்னு சொன்னீங்கன்னா +0 to +127. So remaining we will discuss in the next class. Okay, next session. Thursday அன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு சார் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் சார்.